ఇప్పుడు చూడబోయే పెవిలియన్ యుఎస్ఏ, యునైటెడ్ స్టేట్స్ ఆఫ్ అమెరికా. అమెరికాలో ఒకసారికి వెళ్దాం. ఓకే, ఇవ్వండి వాళ్ళ పెవిలియన్ ఈ విధంగా వాళ్ళు ఎంచో డిజైన్ చేసుకున్నారు. యుఎస్ఏది చూడొచ్చు మనం ఇక్కడ. As we enjoy great advantages from the invention of others, we should be glad of an opportunity to serve others. ఏదైతే అసాధ్యమో అది మేము సుసాధ్యం చేసి చూపిస్తామని చెప్తున్నాడు. వాళ్ళ తాలూకు రూట్స్, వాళ్ళ తాలూకు చరిత్రను ఇక్కడ నుంచి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నారు. Join us in exploring the impact of freedom and innovation as we embark on a journey into life, liberty, and the pursuit of the future. అమెరికా పెవిలియన్లో నడవలసిన అవసరం లేదు. వీడేంచేమో అంటే టోటల్ పెవిలియన్లో నుంచేమో ఎస్కలేటర్ అనేది పెట్టాడు అనమాట. ఇక్కడ ఏంటో స్పేస్ గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నారు. allowing us to witness how beautiful our world is that continues to change the వాళ్ళ తాలూకా ఫేమస్ పర్సనాలిటీస్ ని అందరినీ కూడా ఇక్కడ చూపిస్తున్నారు, ఆథర్స్ ని అందరినీ. స్టీవ్ జాబ్స్ చూడండి, ఫస్ట్ యాప్ ఫోన్ అంట. Earth and space are one ecosystem, really, and we are a part of each other. ఏదైనా యుఎస్ డిఫరెంట్ గా ఉంది. వాళ్ళ టెక్నాలజీని వాళ్ళని చూపిస్తే అందరికీ తెలిసిందే. కాకపోతే పెవిలియన్ కూడా డిఫరెంట్ గా పెట్టారు అనమాట. చూడొచ్చు ఇక్కడ మనం అట్లా మనం నడవక్కర్లా, అట్లానే పోతా ఉండడమే దాని మీద నిల్చొని. మార్స్ మీద వాటర్ ఉంటుందా ఉండదా, ఉంటే ఎలా ఉంటుంది, మార్స్ మీద -60 degrees అయితే వాటర్ ఎలా వస్తుంది, దాని గురించే రీసెర్చ్ చేస్తున్నారంట. ఇదిగోండి స్పేస్ షిప్ చూడొచ్చు ఇక్కడ మనం నమూనా పెట్టాడు ఇక్కడ. యుఎస్ఏ బజార్ చూద్దాం. యుఎస్ఏ బజార్ ఎలాగుందో. ఇది యుఎస్ఏ స్టోర్, ఇది చూడొచ్చు. ఈ పెన్సిల్ విలువ ఎంత తెలుసా? 15 dirham అంట, అంటే 300 ఇలా ఉంటాయి అన్నమాట. వెల్కమ్ టు దుబాయ్ ఎక్స్ట్రీమ్ ఛానల్. నేను మీ రఘు. ఈరోజు నుంచి మనం ఆపర్చునిటీ డిస్ట్రిక్ట్లో ఉన్నాం, ఎక్స్పోలో. సో మనం ఇప్పుడు చూడబోయే పెవిలియన్ యుఎస్ఏ, యునైటెడ్ స్టేట్స్ ఆఫ్ అమెరికా. ఓకే, చూద్దాం. అమెరికాలో ఒకసారికి వెళ్దాం. అమెరికా పెవిలియన్లోకి వెళ్ళి అసలు వాడు ఏం చెప్తున్నాడో చూద్దాం. బైడెన్ బాబాయ్. ఓకే, ప్లీజ్ దుబాయ్ ఎక్స్ట్రీమ్ ఛానల్ లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. బెల్ ఐకాన్ మాత్రం తప్పకుండా ప్రెస్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. ఇవ్వండి వాళ్ళ పెవిలియన్ ఈ విధంగా వాళ్ళు ఎంచో డిజైన్ చేసుకున్నారు. యుఎస్ఏది చూడొచ్చు మనం ఇక్కడ. Life, liberty, and the pursuit of the future. American aspiration is on display in this pavilion and at work in our nation and our world every day. Moving forward, we will continue to summon this spirit, and together with nations throughout the world, we will work to build a better future. So thank you again for being here, and please enjoy your visit. Take care. Good morning. Thank you. Hi. చూడండి ఇట్లా ఎస్కలేటర్ ఏంచేమో ఏర్పాటు చేశారు. మనం నడవక్కర్లేదు, అదే తీసుకెళ్తుంది అమెరికా. ఓకే, The dawn of a new nation brought the promise of great freedom. Freedom to dream, explore, inspire, and chart the course for a better life and a brighter future. This spirit of freedom, exploration, and aspiration has inspired generations of Americans to innovate, endeavor, and persevere. Benjamin Franklin, American founder, scientist, inventor, and diplomat, wrote, "As we enjoy great advantages from the invention of others,
We should be glad of an opportunity to serve others by any invention of ours. And this we should do freely and generously. We continue to chart new courses to make the impossible possible as we strive to create a more perfect union. అందరు కూడా ఏమంటున్నాడంటే ఏదైతే అసాధ్యమో అది మేము సుసాధ్యం చేసి చూపిస్తామని చెప్తున్నాడు. వాళ్ళ తాలూకు రూట్స్ వాళ్ళ తాలూకు చరిత్రను ఇక్కడ నుంచి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నారు. Join us in exploring the impact of freedom and innovation as we embark on a journey into life, liberty, and the pursuit of the future. The dawn of the day, marks the promise of great freedom. Illuminated the freedom to dream of అమెరికా పెవిలియన్లో నడవలసిన అవసరం లేదు. వీడేంచేమో అంటే టోటల్ పెవిలియన్లో నుంచేమో ఎస్కలేటర్ అనేది పెట్టాడు అనమాట. ఇదిగోండి The dawn of the space age brought new ఇక్కడ ఏంటో స్పేస్ గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నారు. rockets that powered Americans to the moon helped us see our world from afar for the first time, allowing us to witness how beautiful our world is. The digital age brought personal computing and the internet into the offices, homes, and hands of people around the globe. Envisioned and developed by American dreamers, the internet makes it possible to share ideas far and wide, nearly instantaneously. There are 3.2 billion computers built into the smartphones that sit in the pockets and palms of people everywhere. Immediate access to information has created a new world that continues to change the వాళ్ళ way తాలూకా ఫేమస్ పర్సనాలిటీస్ ని అందరినీ కూడా ఇక్కడ చూపిస్తున్నారు, ఆథర్స్ ని అందరినీ. Freedom affords us the opportunity to dream, to share, and to create. Invention depends upon bold ideas, unwavering ambition, and the relentless pursuit of a dream. Alexander Graham Bell's telephone single-handedly changed the language of human contact, along with our perception of the modern world, bridging distances that had once kept us separated. At the 1893 Chicago World's Fair, Nikola Tesla illuminated the world as audiences witnessed a new technology, the alternating current, another American invention that now electrifies our world. Modern mobility arrived when the Ford Motor Company revealed the Model T assembly line. The car was now within reach from many, bringing the world closer to their home. Mobility was dramatically expanded by the emergence of the jet age. Air travel changed our perspective of the world below. స్టీవ్ జాబ్స్ Climate change to చూడండి, ఇక్కడ ఫస్ట్ స్టాప్ Research Center and to be the world's first commercial space research division, which is going to be looking at how we take the harsh environment of space and use it to create microbes, bacteria, seeds that can help mitigate climate change in the driest regions of the Earth. Earth and space are one ecosystem, really. We are a part of each other. ఏదైనా యూఎస్ డిఫరెంట్ గా ఉంది. వాళ్ళ టెక్నాలజీని వాళ్ళని చూపిస్తా అందరికి తెలిసిందే, కాకపోతే పెవిలియన్ కూడా డిఫరెంట్ గా పెట్టారు అనమాట. చూడొచ్చు ఇక్కడ ఇట్లా మనం నడవక్కర్లా, అట్లానే పోతా ఉండడమే దాని మీద నిల్చొని. These young American doers are not waiting to make their mark. I was named China's Kid of the Year for some of the work that I have done in science and technology. And some of my latest work is a device called Tetanus, which helps to detect lead in drinking water faster and more inexpensive than the current tools out there. I think it's important for me to share my story. This idea that if I can do it, you can do it, and anyone can do it. I started off with making a prosthetic arm that shoots glitter. I saw how much joy it brought, and I thought this could be a really positive opportunity for other people to be able to do what I did. We do see people who tell us that we can't be innovators because I'm a girl, because I'm 15, because I'm South Asian. We grew up to think that our difference is supposed to set us back,
but we can use it to do things that people with 2 hands can't do. I wanted to create a generation of innovators and change makers, of people who may not look like everybody else in the field of science, but have that passion, have that drive to keep going. Life-changing inventions can come from any one of us. They can also reach any one of us. Drones, made possible by decades of American innovation, are providing life-saving vaccines. What's next? Housed safely within the confines of the lab, and all in about 5 microseconds. These experiments are leading us to sustainable, safe, and clean energy that will power the 21st century and energize our future. With the introduction of autonomous vehicles, we are reevaluating how mobility solutions factor into our everyday life. It's a future that will reinvent transportation, but is not only confined to cars. Getting from A to B will be different as next generation vehicles take to the skies. This autonomous revolution will empower a new form of mobility, one that creates opportunities for everyone to determine their own future. It's a future driven by American technology, breakthroughs that have produced GPS, cloud computing, and advances that will continue to change and improve life as we know it. The United States became the world's first interstellar explorer when Voyagers 1 and 2 moved in the heliosphere and became the first spacecraft to leave our solar system. Every day, the Voyager mission streams back data 44 years after launching from Cape Canaveral in Florida. It's a mission that continues to reach for the stars and is made possible by a drive to discover, explore, and shape the future. We stand at a new frontier of discovery. The benefits of our unquenchable curiosity set the foundation for an exciting new future. At labs across America, scientists and engineers work to unlock the vast power of quantum computing. Cures for illness and disease, for example, may be found in qubits, the next generation code that unleashes the speed and potential of quantum computing. Quantum computing and its unique problem-solving capabilities promise to revolutionize the way we live, work, and create. Honeywell is one of a handful of leading American companies at the very forefront of this cutting-edge science, harnessing ion-based technologies to build systems to solve global challenges. Quantum computing may hold the power to find a cure for our greatest diseases. For example, quantum computing offers the promise to develop treatments to relieve the suffering of a parent with Alzheimer's, no longer able to remember their own children's names. Thanks to this breakthrough technology, the development of better treatments is within reach, and their memories may not be lost. Unlocking the power of quantum computing will change the world, supercharging the next information age. Has long driven generations of scientists at the massive National Ignition Facility, funded by the U.S. Department of Energy and located at the Lawrence Livermore National Laboratory in California. Decades of research and experimentation continue to find the path to create limitless, clean, sustainable energy by bringing star power to Earth. The facility conducts inertial confinement fusion experiments using 192 powerful lasers to compress a target no bigger than peppercorn filled with hydrogen isotopes. The combined heat generated can reach 55 million degrees Celsius.
in about 5 microseconds. These experiments are leading us to sustainable, safe, and clean energy that will power the 21st century and energize our future. ఓకే, ఫస్ట్ ఫ్లోర్ అయింది. సెకండ్ ఫ్లోర్కి వెళ్తున్నాం. సెకండ్ ఫ్లోర్లో ఏం స్పెషల్ చూద్దాం. This is a participation exercise, actually. Does anybody think it's hot? Yes, you guys do? Who thinks Mars is cold? Alright, so I'll tell you. On average, Mars is about negative 60 degrees Celsius all year round. Pretty crazy, right? So, the fact that there is ice on the surface makes sense. But where did the water come from? That is the question that scientists are trying to answer. So this data and sending these rovers to Mars is not to bring anything back, because we can't just yet. So this poor rover is still up there buried in the sand. It's to bring back that data so we can figure out a little bit about the history of the creation of our universe. And as a fun little side project, also use that data to figure out if and how we can start to land people. NASA says in about 10 years. So, one of you lucky few might be on the first rocket all the way to Mars. But I must warn you, that is a 6-month trip. One way. And also, if you've seen The Martian, you should probably be nervous. It didn't end too well. But anyway, on that note, the only way to get there is by rocket ship. And outside we do have a full-size replica of the Falcon 9 rocket booster from SpaceX. Yes, indeed, Mr. Elon Musk is trying to take us to Mars. That is what he'll use to do it. Thank you very much, and if you have any further questions, please feel free to ask. Hi, sir. Welcome to the space exhibit at the USA Pavilion. Have you seen Wall-E yet? మార్స్ మీద వాటర్ ఉంటుందా ఉండదా, ఉంటే ఎలా ఉంటుంది? మార్స్ మీద -60 degrees అయితే వాటర్ ఎలా వస్తుంది? దాని గురించే రీసెర్చ్ చేస్తున్నారంట. Persisted for 14 years on the surface of Mars, sending us back data and photographs the entire time. Some things we learned. 1. Mars is pretty desolate. ఓకే, యుఎస్ఏ పెవిలియన్ అయిపోయింది. సో నెక్స్ట్ ఏ పెవిలియన్కి వెళ్ళాలో చూద్దాం. ఓకే, ఇదిగోండి స్పేస్ షిప్ చూడొచ్చు. ఇక్కడ మనం నమూనా పెట్టాడు ఇక్కడ. యూఎస్ఏ అయిపోయింది. యూఎస్ఏ బజార్ చూద్దాం. యూఎస్ఏ బజార్ ఎలాగుందో. ఇది యూఎస్ఏ స్టోర్, ఇది చూడొచ్చు. ఈ పెన్సిల్ విలువ ఎంత తెలుసా? 15 dirham అంట, అంటే 300. ఇలా ఉంటాయి అన్నమాట. ఓకే, యూఎస్ఏ బజార్ అయిపోయింది.